ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మ్యాజిక్ విత్ లిటిల్ హ్యాండ్స్. మీలో ఎంతమంది వాకింగ్ వాటర్ రెయిన్బోని ట్రై చేశారు? నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయ్యాను. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి మనకు కావాల్సినవి వెరీ సింపుల్. అవేంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే 7 గ్లాసెస్, రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ, వైలెట్ కలర్స్, tissue papers and water. చూసారా, ఇక్కడ రెడ్ ఎల్లో మిక్స్ అయ్యి ఆరెంజ్ కలర్, ఎల్లో బ్లూ మిక్స్ అయ్యి గ్రీన్ కలర్, బ్లూ వైలెట్ మిక్స్ అయ్యి ఇండిగో కలర్ వచ్చేసాయి. అది ఇండిగో అవునో కాదో, మేమైతే ఇండిగో అని ఫిక్స్ అయ్యాం. మొత్తానికి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎండ్ అయింది. ఇంకా ఎవరైనా ట్రై చేయకుంటే ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బాయ్.